Мы продолжим театральную тему, правда, в более таком высоком ключе. И у нас, скажем, этот визит приурочен к закрытию фестиваля Dance Open. У нас в студии Эдвард Клюк, художественный руководитель Славянского театра Марибора, хореограф. Эдвард, good morning. Good morning. Good morning. Всемирно известный хореограф Эдвард, you look so nice, but approximately 20 years you in ballet. Практически 20 лет уже Эдвард Настя засыпает в гостя балете. комплиментами, говорит. Да, сразу прекрасно начала с выглядите, комплимента. а уже 20 лет в балете. Is it true? Am I right? Well, a little bit more, 25. 25 years, Yes, уже yes. 25 лет. Хотя This сложно year- поверить, глядя на Эдварда. Yeah, this year we're going to celebrate 25 years of my career in dance. Ну вот 25 лет отметили, да. I shouldn't talk too much about it. No, вот этот you don't говорит. look like you're... How was this festival in St. Petersburg, this Dance Open? Какие впечатления остались от фестиваля? It's always pleasure to come back into a place where people know you. And Всегда приятно возвращаться в место, где зритель тебя знает, говорит Эдвард. it was very interesting to share a completely new experience with them. И показать этим людям совершенно новый эксперимент. You're talking about Peer Gynt. Tell us about it. Да, это постановка... Just a note. Нужно отметить, что Эдвард представил российскому зрителю, петербургскому, танцевальную постановку Пергюнта. Мы все знаем, что Пергюнт — это симфоническое произведение, да? Эдвард Григ, Эдвард Клюк. You see, that was the initiation. The similarity of the names. Very close. И вот Эдвард Клюк представил танцевальную версию Пергюнта. Окей. I was when I wanted to do my first big ballet, so to speak, like story ballet. I never done. I did maybe the most narrative ballet I did was Radio and Juliet, which was also presented in St. Petersburg a long time ago. Basically, it's Romeo and Juliet, Shakespeare's own Radiohead music. So it was an unconventional. Let us translate a little Надо bit. заметить, что это, да, такая это первая серьезная постановка и первая серьезная. До этого Эдвард представлял в Петербурге Ромео и Джульетту на музыку Radiohead. И вот такой еще один необычный эксперимент. Пергюнт is a compilation of ballet and theater. Well, I would talk about. Это сочетание балета и театра. Yes, you're right. It's a very theatrical piece. A bit unusual for a ballet performance. Это очень театральная, действительно, вещь, необычная для балетной сцены. The reason is because I was mainly focused on Ibsen's play. Да, и основывается больше на пьесе Ибсена. Yes, and you know, people sometimes make confusion. They said, "Did you use Greek music that he wrote for ballet?" And we know that Grieg didn't write for the ballet. He wrote for Ibsen's play for the premiere the end of 19th century in Christiania, Oslo. Ну, люди, конечно, удивлены, потому что Григ не писал эту пьесу, разумеется, это был... Он не писал ее именно для балета, он писал для прежде балета, всего для драмы. Ибсена. And I had difficulties with Grieg, I have to say. He's a little bit too romantic for me, but I wanted to use this music because I think it opened a very direct communication with the public. Ну, для Эдварда, возможно, этот материал слишком романтичный, но, тем не менее, он очень хотел его. But there are some, for example, Anitra's dance. Yes. Yeah, in Greek. Exactly. Там, например, есть танец Анитра, я знаю, в Пергюнте. Ну, то есть это, Yes. казалось бы... Because we have the scene in the play, Anitra's dance. It's not because Grieg was writing his music for a ballet. Но все равно Григ не писал. Даже танец Анитра не написан для балета. So our performance, Per Gynt, contain only music of Grieg, but it's a larger opus, not only the two suites that he extract from Per Gynt. We have a piano concerto, strings quartet, Holberg's time. So a lot of different Grieg, not only
his Peer Gynt music. Ну и нужно заметить, что в балет Peer Gynt включено гораздо больше музыки Эдварда Грига, то есть это не только Peer Gynt, но и его фортепианная музыка и хоровые произведения. I'd like to ask you about the future of ballet, because here in St. Petersburg we'd like to say that there are some classical rules for ballet, but in your interviews you always tell that there are no clear rules for ballet anymore. Я хочу спросить о будущем балета, потому что в Петербурге принято так считать, что все-таки классические балеты есть некие правила, однако Эдвард часто в своих интервью говорит о том, что никаких правил для балета нет. How do you assess the future? You know, I can only speak for myself as an artist, as a... Я могу говорить только за себя. So, because I'm too occupied with my creations. Я так просто своими созданиями исключительно. But you don't have reason to worry here in St. Petersburg. No, of course it's not about worry. Вам нет причин волноваться здесь, в Петербурге. You know, my traditions are classical ballet, so it's what I learn, it's what I know. What I do today, of course, it's something else. But when it comes to classical ballet, truly classical ballet, I think it's good that you have the heritage here in St. Petersburg and you nourish the tradition. And yesterday I had a master class with some students and... Excuse me, I have to translate. Эдвард говорит о том, что, конечно, я пытаюсь экспериментировать, но вы здесь, в Петербурге, должны гордиться тем, что у вас есть некое наследие балетное, и все-таки вам не о чем волноваться. Because I said, as long as our planet will exist, the classical ballet will exist as well. Пока будет существовать наша планета, будет существовать классический балет, and you started to tell about your master-class. Накануне у Эдварда был мастер-класс. This is what I told them. Yeah, so no need to worry. Как раз он об этом там и говорил. But it's nice to see that the festival Dance Open is trying to and trying hard, and I think they succeed over the 15 years to open the audience in St. Petersburg. And bring new works, very diverse. Это очень здорово, что уже на протяжении 15 лет фестиваль Dance Open все-таки открывает для наших зрителей новые формы балета. And regarding the great tradition you have in classical ballet, by the reaction of the public, each year I think the festival grows, and you have a lot of people hungry to see something else as well. И чем дальше, тем больше мы видим, что фестиваль растет, и тем больше люди хотят видеть что-то новое, просто жаждут этого. What will you bring the next time? Which music do you already plan? Actually, first I have to create something. Что Эдвард привезет нам в следующий раз? First I have to create something, and then we'll see. Of course, I have many projects already, like for next few years. Ну, что-то нужно будет изобретать, говорит, уже есть, конечно, на несколько следующих лет. But maybe I can share here with you a little secret. I'm not going to, you know... I mean music, original music, because from music. Radiohead to Edward Grieg, and what big differences. Well, now I'm starting... 10 seconds. Yes, I'm starting to prepare a big ballet for like 2-3 years in advance, and the initiation was Master and Margarita. Мастер и Маргариту обещает нам Эдвард Клюк, выдающийся хореограф. Погода и новости на Лайсе 98.